ஸோ சாரி கைஸ், ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆகிடுது, அதனால் இது பண்ண முடியல. ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்தது. இதுவே ப்ளே ஸ்டேஷன் கேமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, பட் ப்ளே ஸ்டேஷன் கேம் இல்லாததுனால ஒரே இதுவாக இருக்குது, அதுதான் பிரச்சனை, வேறு எதுவும் இல்லை. பிசிங்கிறதுனால ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லாம் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். இப்போ எல்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கைஸ். ஸோ இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு லேக் இருக்காது. லேகுக்கு காரணம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி, அந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். How are you doing, Hytham? You survived a serious blow. I am mending. I will never be the warrior Basim wishes me to be, but I can serve my brotherhood in many other ways. With Kjotve dead, will you return to the south? We are going west, in fact. Basim is a tireless crusader. Get some rest before you set out then. Injured men do not fare well on the open ocean. Of course. ஸோ நம்ம 4th பார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்ட்ரீமு. அது நம்ம ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்ருக்கவங்க, இது 4th பார்ட்டோடைய ரீஸ்ட்ரீமு. 4th பார்ட் சம் இஷ்யூஸ்னால லேக்லாம் இருந்தது. ஸோ அந்த லேக்லாம் இது சரி பண்ணிவிட்டு, அதுவும் இல்லாமல் அதனால் லேட் ஆகிடுச்சு. பட் இப்போ பக்காவாக இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம போன லாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, லேக் டிஃப்ரென்ஸு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து சீகட் வந்து பார்த்து பேசணும். ஏரியா பேர் வந்து ஃபோன்ஸ்பர்க், ஓகேங்களா? அதில் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு சீகட் இவங்க அண்ணன், ஓகேங்களா? நம்ம வலாலா அசசின்ஸ் கிரீட் விளையாடிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் ஸ்டோரி புரியும், ஓகேங்களா? அசசின்ஸ் கிரீட் வந்து ஒரு பக்காவான ஸ்டோரி கேம். இது நம்ம மற்ற 3 பார்ட்ஸும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கோம், அதை பார்த்தவங்களுக்கு இது புரியும் ஸ்டோரி என்ன ஏதுங்கிறது, இப்போ என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த 3rd பார்ட்டோட கண்டினியூட்டி தான் இப்போது இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து கரெக்டாக எங்கே போகணுன்னா சீகடை தேடிட்டு போகணும். ஸோ அவனை தான் தேடிட்டுருக்கேன், கிடச்சி தொலை மாட்டான். ஸோ இங்கே போய் சிங்கர்னைஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோன்னா பிரச்சனை இருக்காது. சிங்கர்னைசேஷன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணி இருக்குது. ஸோ என்னென்னா, இப்போ இருக்கிற இந்த ஊரில் வந்து நம்ம ஒரு டாப்பான இடத்துல போயிட்டு, இந்த மாதிரி இந்த ஈகிள் இது காட்டுதில்ல, அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம சிங்கர்னைஸ் பண்ணும்போது இதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாலாம் நம்ம மேப்பில் வந்து கிளியராக காட்டும், ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் இப்போ அது பண்ணிட்டோன்னா என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா, இப்போ சீகட் எங்கே இருக்கான்னு நம்ம மேப்பில் தேட முடியலல்ல, அது வந்து நம்மளால் இப்போது மேப்லேயே பார்க்க முடியும், அதுதான். ஸோ அதுன்ட்டு இல்லை, மற்ற சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ்லாம் கூட நம்மளுக்கு காட்டும், அதனால தான் நம்ம போகிறது. அதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த மலை உச்சிக்கு தான் போனோம். அந்த வழியாக போக முடியுமா? போகலாம். பனி பறந்துருக்குது ஃபோன்ஸ்பர்க்ன்ற ஏரியாவில், பனிக்காலம்.
ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கிளிச்சு வந்ததுல போன ஸ்ட்ரீமில் வந்து கிளிச்சஸ் லேக்லாம் இருந்தது. அதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா, ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 பார்ட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு அதான் இப்போ எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் இருக்கும். அந்த கிளிச்சுக்கு காரணம் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரில் வந்து மாற்றி வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் ப்ளே ஸ்டேஷனில் லாஸ்ட் வீக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அது பண்ணவே அது அந்த மாதிரி தெரியுது. ஸோ அதுதான் விஷயம். ஓ மை காட், நான் அவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு சீக்கிரட்டை தேடியே கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கலாம் போல. தோருக்கு ஃபைண்ட் அண்ட் ஸ்பீக் டு ஸோ 290 கிலோமீட்டர், ஐ மீன் மீட்டரில் தான் இருக்குது, கிலோமீட்டரில். ஸோ இங்கே போய் பார்ப்போம். வா, பனி சறுக்கு விளையாட்டுலாம் விளையாடிட்டு இருக்காரு. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் வீக்கெண்ட்ஸில் கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம். மற்ற டைமில் வந்து மோட்டோலாக்ஸ் அண்ட் என்னோடய பர்சனல் லைஃப் ஸ்டைல் அதை பற்றின விஷயம்லாம் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறது. ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண. ஸோ ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். கேம் பிடிக்கிறவங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீக்கெண்ட்ஸில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேம்ஸ் பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் எதனா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள், அதையும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாருன்னா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். ஸோ இங்கே தான் அந்த மேப் வந்தது. இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கணும். இந்த இருக்கா. ஃபோன்பர்க். Sit a while and play, friend. உட்காந்து விளையாடு நண்பா அப்படிங்கிறான். உட்கார்ந்து விளையாடுறதுக்கெலாம் டைம் இல்லைடா. It's Eivor. Open the door. Come in, but keep your voice down. You will alert Harald's men. உள்ள வா. ஆனா The English will fight back. The wars will never end. Or they will push us into the ஸோ சீக்கிரடை பார்க்க வந்தோம். ஏதோ மீட்டிங் போயிட்டுருக்கு. அந்த மீட்டிங்கை பார்ப்போம். இதுதான் 2 days ago, சீக்கிரம். we rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward to newer lands. ஹேரால்டுன்றவன் கிங்கு. ஸோ அவனோட ஆளுங்க தான் இங்கே இருக்கிறது.
அவங்க ஆளுங்க வந்ததுனால இங்கே இருக்கிற ஊர் மக்களுக்கு பிடிக்கல, அவனுங்க வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இங்கிலாந்து 8. More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ஹரோல்டு அவன் அடிக்கல நம்ம இருக்க எனக்கு பிடிக்கல. நான் வந்து இந்த நார்வேயை விட்டு இதுக்கு போகிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். No, இங்கிலாந்து. that belongs to my father as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing in a land we do not know, among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. If we go, we will need all the help we can get. I say we take Kjotve's spoils for our own. I abhor such theft. But if this is what it takes to sway you to my cause, I accept. Styrbjörn will prosper by the generosity of his new king. Kjotve's goods belong to us. To England then, before the day is out. ஸோ இங்கிலாந்து போகும்போது நம்ம வார் ஒன்று போயிருக்கோம். நம்ம ஏவர் அப்பாவை கொன்னுட்டு அவனோட இடத்த ஆக்கிரமிச்சுப்பாங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து வந்த தங்கம் அந்த மாதிரியான பொருள்லாம் வந்து இங்கிலாந்து இப்போ புதுசாக போகிற கண்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு எங்கள் அப்பா வந்து அந்த ஹெரால்டுன்ற கிங்குக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் சீகட். ஸோ ஏவர் வந்து இல்லை அப்படின்னு, இல்லை நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால அவனும் ஒத்துக்கிட்டான். A new path is revealed and your journey will be challenging. இவங்க ஓவர் சீர் அப்படின்னுவாங்க. Will you not join us? காலத்தை முன்கூட்டியே சொல்றவங்க. For my mother's sake I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. நான் வரல, பட் ஆனால் நம்ம ஒரு நாள் சந்திப்போம் அப்படின்றாங்க இந்த ஓவர்சீர். அது வரைக்கும் ஃபேர்வெல் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ புது கண்ட்ரிக்கு போக போகிறோம். ஸோ அடுத்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கேமில். ஸ்பீக் டு சீக்ரெட் அட் த டாக்ஸ். ஸோ இப்போ டாக்ஸுக்கு போயிட்டு சீக்ரெட் கிட்ட பேசணும். ஃபயர் கிராக்லிங். ஸோ டாக்ஸ் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு. I don't like the way those soldiers watch me. அதே டயலாக் தான் அந்த லேடி பேசிட்டு இருக்கு. I find it flattering. அந்த சோல்ஜர் நம்ம பார்க்கறது, You think one will marry அவன் you பார்க்குற and பார்வை carry you எனக்கு off to the பிடிக்கல capital? அப்படின்றாங்க.
இந்த ஒரு தான் சீகட். Eivor, the wind favors us. We It should was a set wind sail favor. We without should delay. set sail without delay. ஸோ காற்று வந்து நம்மளுக்கு சாதகமாக இருக்குது. நம்ம எந்த ஒரு தாமதமும் இல்லாமல் கப்பலை கிளப்பிக்கிட்டு கிளம்பணும் அப்படின்றாரு சீகேடு. You made quick work of packing. Well done. நீ உடனே பேக் பண்ணிட்ட அப்படிங்கிறாரு. As is the promise of glory, but the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. அவன் வேகமாக கிளம்புனான்றதுக்கு புது லேண்டு போய் பவர் பிடிக்கணுங்கிறது உற்சாகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சீகடு ஒய்ஃபு. அதுக்கு ஈவர் வந்து பட் ஆனால் வந்து சொந்த ஊரை விட்டு போகிறது ஒரு சோகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது. I'm ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look. ஸோ நம்மளை அந்த ஹெரால்டு கிங் வந்து இது பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம கிளம்பிடலான்னு பார்த்தோம். பட் ஒரு கப்பல் வருது. ஸோ அந்த கிங் ஹெரால்டோட ஆளுங்க வரானுங்க. நம்ம அவனுங்க வரத்துக்குள்ளே ஊரை காலி பண்ணின்னு போகலான்னு பார்த்தா ஸோ சண்டை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஓ இவங்க அப்பா வராரு, சீகேட்டோட அப்பா. என்ன பிளான் பண்ணிருக்க சீகேட்? எதுக்கு இந்த கூட்டம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. கிளம்புறோம் ஃபாதர் நாங்கள் அப்படின்றாரு. நான் என் சொந்த ஊருக்கு ராஜாவாக இருக்க முடியாதுன்னா அப்புறம் இந்த நாளாக எனக்கு தேவையில்ல அப்படிங்கிறாரு. உன்னோட இடம் இது, என் கூட இன்னும் நிறைய வெற்றிகள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறது. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு சீக்ரெட். எனக்கு இங்கே எதுவும் இல்லை, நான் வெளில போனாதான் என் பேருக்கு இந்த உலகத்துக்கு என் பேரை வந்து வெளிப்படுத்தணும். எனக்கு இப்போது இங்கே எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஸோ எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க. போட்டில் கிளம்ப போகிறோம். And you have plundered Fornburg's resources, I see. You leave nothing behind but your honor. நீ ஃபோன்ஸ்பர்க்கில் இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிற அப்படிங்கிறாரு. நீங்கள் தான் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் கொடுக்கல. There are always choices, Sigurd. I will not stand between you and yours, but I do not accept it. உனக்கு குறுக்க நான் இருக்க மாட்டேன், பட் ஆனால் என்னால் அதை ஒத்துக்க முடியாது நீ எடுத்த முடிவு அப்படிங்கிற. Winters ago, I opened my door to you, Eivor. 17 வின்டருக்கு முன்னாடி என் கதவு உனக்கு தந்தேன். உன்னுடைய நன்றிக்கு இதுவா என்னை வந்து மொத்தமாக என்கிட்ட இருக்கிறத பிடிங்கிட்டு போகிறது தான் உன் நன்றியா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அவனோட பையன் போகிறதுக்கு காரணம் எய்வர் நான் நினச்சிருக்கேன். நான் உன்னை ஓனைங்கிட்டேயே கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்றது. Sad old elk. Do not carry his words with you to England. He brought this day upon himself. அவரோட வார்த்தைகளை இங்கிலாந்துக்கு கொண்டு வராத.
வயசான ஆள் அப்படிங்கிற சீக்ரெட் I know. எனக்கு தெரியும். ஸோ கிளம்ப போகிறோம். போர்ட் சீக்ரெட் லாங் ஷிப். ஸோ இது சீக்ரெட்டோட ஷிப்பு. இதில் ஏறுறோம். அவ்வளோதான், இங்கிலாந்துக்கு கிளம்புறோம். இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டோரி பெரிய அளவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிளம்புறோம். Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. உங்க சக்திகளை சேமித்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம பெரிய கடலை கடந்து போனோம் அப்படிங்கிறது. The sons of Ragnar established the settlement near the coast. We set sail for that. சன்ஸ் ஆஃப் ராக்னர் அப்படின்ற ஒரு ஆளுடைய பசங்க வந்து கோஸ்ட்ல இருக்காங்க. அந்த கோஸ்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்றது இவர். ஸோ கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் வேகமாக போகிறதுக்கு தாரை வேண்டிக்கோங்க அப்படின்றாங்க. An ocean lies before us, Eivor, and on its far side, a new kingdom awaits. கடல் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கு எய்வர். You know England இதை well from your கடந்தா travels. நமக்கு பெரிய உலகமே இருக்கு I spent a அப்படிங்கிறது. season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? ஸோ சன்ஸ் ஆஃப் ராக்னருக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோமா அப்படின்னா இல்லை, அவங்க நம்ம கூட சேர போகிறாங்க அப்படின்றது. இங்கிலாந்து முழுக்க நம்ம ரேவன் கிளான், அதான் ரேவன் கிளானுக்கு தான் இவங்க, அந்த கிளானுக்கான சொந்தக்காரங்க தான் அவங்க. அதோடைய பெருமையெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், அதனால் அவங்க நம்ம கூட சேருவாங்க அப்படின்றாரு சிகட். டு இங்கிலாந்து ஆர் வலாலா. டு இங்கிலாந்து ஆர் வலாலா. வலாலானா சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள்கிட்ட. ஸோ அசசின்ஸ் கிரீட் வலாலா மெயின் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இப்போ தான் டைட்டில் கார்டு போகிறாங்க. ஸோ இவங்க யாருன்னா அசசின்ஸ் கிரீட் கேம் விளையாடினவங்களுக்கு, தென் அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். அனானிமஸ் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் ஸ்டேட்டு. ஸோ அந்த ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம கேமுக்குள்ளே வர்றது எய்வர் மாதிரி விளையாடுவோம். அந்த அனானிமஸ் ஸ்டேட் உள்ளே வந்துட்டோன்னா இப்போ இருக்கிற ரியல் வேர்ல்டு, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வலாலா வந்து ஏன்ஷியன்ட்டில் நடந்த விஷயங்கள். ஸோ அதை வந்துட்டு அந்த ஜீன்லேருந்து வந்த அந்த ஏன்ஷியன்ட் பீப்புளில், அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த எய்வருடைய ஜீன்லேருந்து வந்த ஒருத்தரால் இப்போது இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, எங்கெல்லாம் போனாங்கன்றத ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பொண்ணை வச்சு பண்ணுறாங்க. இந்த பொண்ணு எய்வருக்கு கொள்ளு பேத்தி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தண்ணி குடிக்க போகிறா, பட் ஏதோ பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல. ஜீப் அந்த சவுண்டு கேட்டது. ஜீப்பை பார்க்குறாளா, இந்த சிம்பிள் பார்க்குறான். ஓகே, ஓ சிகரெட்டு வேஸ்ட் ஆகி இதில் ஒன்று இருக்குது. ஹெட்செட்டு, ஆப்பிள் இயர்பாட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. ஸோ இப்போ இருக்கிற இடம் இதுதான். Ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000.
resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve ஸோ forever. யாரோ ஒருத்தன் வரான் Dr. இவங்களை Searcher பார்க்கறதுக்கு. went on to say, "Bought you more electrolytes? Oh, new and Electrolytes improved வாங்கிட்டு citrus வந்திருக்கேன். flavor." Thanks, Sean. Tension. Oh my god. இது நிழல் நடக்கும் மாதிரி வருது. How do we fix this? How are you the key to everything? ஸோ ஏதோ வந்து கரண்ட் வேர்ல்டில் வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ஓகேங்களா, அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போது அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி எய்வர் மாதிரி போய் அவங்க கண்டுபிடிக்கணும். அது இப்போ இருக்கிற அந்த இது சொல்யூஷன் இதுதான் எய்வர் You're a போனோம்னு long way நினைக்கிறேன். from home, Eivor. எய்வர் சொன்ன மாதிரி எய்வர் தான் அது. ஸோ என்ன பண்ணோம், Did you get my tea? Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் செகண்ட் கொடு, நீ Another satellite came திரும்பவும் down. அந்த ஜென்ரேட்டர் சரி Did you பண்ணி see? போயிடலாம். ஓ சேட்டலைட் இன்னொன்றும் வந்துடுச்சு, அது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு தான். That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. ஸோ நம்ம அனானமஸ் எய்வர் மிஷனுக்கு போகிறதா இருந்தால் போயிட்டு விளையாடலாம். ஓகே, இதுதான் அந்த மிஷன். படுத்துக்கணும். All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. ஸோ ஒரு வாரம் ஆகும், அதெல்லாம் நம்ம காமிக்க போகிறதில்ல, நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிறா. ஆக்சுவலி மெமரிஸ், அந்த மெமரிஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான். Sorry. Can you play the message again? We have the transcript if you're looking for something. I can No, come in. I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... That message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go.
ஸோ இதுதான் இங்கிலாந்து, ஏன்ஷியன்ட் இங்கிலாந்து. 873 CE அந்த வருஷத்தில் இங்கிலாந்து இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ 3 கப்பலில் வந்திருக்கோம். There she is, England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து வைக்கிங்ஸு. ஸோ நார்வேலேருந்து இந்த இதுக்கு வந்துருக்காங்க, ரேவன் கிளான் சேர்ந்தவங்க. ஏவர், சீகர்ட், தென் இந்த மக்கள்லாம். Dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. But let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆபத்தையும் பார்க்கல. எங்களுடைய இதுவை லீடை வந்து கைப்பிடிச்சி பின்னாடி வாங்க அப்படின்னா, ரன்பின்றது சீக்ரெட்டோட ஒய்ஃபு, என்னை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்றது. ஏன்னா புது லேண்டு, ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிற ராஜா வந்து போருக்கு வரலாம். மாடுலாம் இருக்குது பாருங்க. மாடு நம்ம நார்வேவோட இது சூப்பராக இருக்குது. நார்வே வெறும் மலை, பனி, இது ஒரு 4-5 பில்டிங் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளி, பச்சை பசேர்னு இருக்கிற ஒரு நிலம். மீன் பிடிச்சனுங்க தான், மாடுங்க எல்லாம் இருக்குது. Only one, the rest is right for the taking. ஸோ இங்கிலாண்டில் இருக்கிற 4 கிங்டமில் ஒன்றில் தான் ரங்கரநாத் அப்படிங்கிற அந்த சன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கள பார்க்க போகிறோம், பார்க்கும்போது தெரியும் அது யாருன்னு. மற்றதெல்லாம் சும்மா தான் கிடக்குது, நம்ம வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசுவோம், பேசி நம்மளுக்கானதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றாரு. Reach of Dawn settlement. Look ahead there. Is that what passes for a town? Plain brick and a single rune to their timid god? That rune is called a root, Doug. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. Okay, அதான் சர்ச்சு. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. Christian. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்கள பார்த்து சேஞ்சாக ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதே தான் அவங்களும் நம்ம பார்த்து ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா. A bolt of lightning would take the cross clean off. இப்போ இவனுக்குள்ள கடவுள் பிரச்சனை வேறு, என் கடவுள் பெருசா அவங்க கடவுள் பெருசான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது. அதை பற்றி தான் பேசிட்டு போகிறானுங்க. அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன்.
எங்க தான்டா போறீங்க? Look there. What are they doing? அங்க பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கானுங்க. Ritual drowning. Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the Baptism ways tag. of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. என்ன பேசின்னு வரணும், அதனால தான் எல்லாம் கேட்டுன்னு It வரேன். must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. இங்க இருக்கிறவனுங்க எல்லாம் ப்ரீஸ்ட் அப்புறம் சாமி கும்பிடுவானுங்க. Is there much in the way of treasure there? ஸோ நம்ம இதுல இறங்கி Always. இத ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். There will be a fortune இங்க there. ட்ரெஷர்லாம் இருக்காதா அப்படின்னு இவர் கேட்டதுக்கு, ஏன் இருக்காது, இங்க இருக்கும் கப்பு, தங்கம், கடவுளுக்கு படைச்ச எல்லாம் இருக்கும். There will be time enough for raiding once we have settled. நம்ம முதல்ல செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ரைடிங் பற்றி பேசுவோம் அப்படின்லாம். சீக அதுக்கு டைம் இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு செட்டில் ஆகணும். ஸோ இதுதான் இந்த ஏரியாவுடைய ராஜா இருக்கிற இடம் போல. கிங்கு. Come to, stop the boats. Pull up over there. Pull up over there. The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before pressing on. ஸோ இதை கடந்தும் போனோம், ஆனால் அங்கே செயின் போட்டு லாக் போட்டுருக்காங்க, கப்பல்லாம் போகாத மாதிரி. It's too thick for access, but there must be a way to release it somewhere in that camp. ஸோ அந்த கேம்புக்குள்ளே எங்கன்னா இருக்கும் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது. நான் போகிறேன். டேக்ன்றவன் நான் உனக்கு பின்னாடியே இருப்பேன் அப்படின்றான். ஸோ நீ போகாத டேக், நீ போகாத, கப்பலுக்கு ஆபத்து வந்தால் நீ தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றாரு. ஸோ குட் ஐடியா. Keep your arrow. I cannot leave them. The others depend on us. பொங்க. ஸோ இப்போ எப்படியும் சண்டை போடணும். அடப்பாவி. ஒரு மொக்க இது போல. தலையிலே உட்காந்தா. Oh my god. They will attack on sight here. பார்த்தாங்கன்னா நம்மள அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இதை யூஸ் பண்ணா ஓ மை காட். Something going on? வந்து தொல்லடா.
அட குருட்டு பையில வந்து தொல்லடா. Storm brewing there. I'll fight you in the bushes. Knock the idiot down. Rooting around in the hay, swine. Let's stay awake. Hey now! No escape, you yellow dog! You're in this now! Get back here! Getting tight! We keep our wits about us. Stop and die! Strike for Christ! Oh!
chain is huge and poorly anchored, it appears. I might be able to shoot it. Done. Path is clear. அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்துட்டு Back to the boat. We should be close now, barring any more surprises. இருங்கடா இருங்கடா, எங்கடா போறீங்க என்ன விட்டுட்டு? Fine work, Craver. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. Ah, I can see it now. A suckling pig, tender and juicy. And the ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory, and now they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning, they are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. So, இடம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Sigurd, hold back. Something isn't right. Sigurd, wait பண்ணு. ஏதோ சரியில்லை அப்படின்றாரு இவர். Movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hoped to find. No. Let us get a closer look.
ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் என்னன்றதுன்னு சொல்லுவார் சீக்கிரட்ட. Those are not Norsemen. Grantic They're too ragged and soiled. We should proceed on foot, lest they spot the boats. நம்ம இதுக்கு மேல நடந்து தான் போணும். Dag and I will go Ragnarson's together. encampment. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a jarl. And if they are foes, Then we fight them all together. அவங்க நம்ம நண்பர்களாக இருந்தால் அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு போகிறோம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்கள அடித்து போட்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்றது. இதுதான் ரங்கநாதன்ஸு என்கேம்ப்மெண்ட். போட்டை வந்து இந்த இடத்துல ஒதுக்குறாங்க. who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag Eivor, on me. Dag Eivor, on me. என்ன பின்படுத்துங்க அப்படின்றாரு. இவனுங்களே காட்டுவாசி மாதிரி தான் இருக்கானுங்க. இங்கிலாந்துன்னானுங்க. Oh, what's this? A Oh, mess of what's this? filthy Danes befouling our Saxon. riverways? Dag Eivor Dag. Give us your name. உன் பேரை சொல்லு அப்படின்றான். I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckerouts, and draw your weapon. சண்டை கூப்பிடுறாங்க. மோஸ்ட்லி வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே வந்துட்டானுங்க. Let's finish them! Kill these heathen bastards! You have what you wished for, Dag. It feels like home. Shouldn't have come like a bleed for butter. Oh my god. Get away from me, damn you!
சண்டை போடுங்கண்ணா, கவர் பண்ண நின்றுருக்கானா. அட போய்க்கு You had your chance to turn away, and it passed you by. Keep that guessing. No one will bury you. The grave for you. கொடூரமான கொலை. வேற எங்கேயோ வந்து அம்பு விடுறானுங்க, எங்கன்னு தெரியல. அவங்களையாடா இன்னும் வச்சிட்டு இருக்கீங்க டேய். Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. I'll check the longhouse. ஸோ சுற்றி பாருங்க, நம்மளுக்கு புது சர்ப்ரைசஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்றது ஸ்கில் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இன்வென்ட்ரியில் வந்து attack 70, speed 35, attack 46, speed 45, attack. ஸோ இதை எடுத்துப்போம். 47, 70. ஓகே, இங்கேருந்து ரங்கநாத் சன்ஸ்லாம் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த பேண்டிட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நிலத்தை திரும்பவும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. லாங் ஹவுஸ்
ஸோ இதுதான் லாங் ஹவுஸு, நீட்டாக இருக்குல்ல. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? Wait! Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? பேர் சொல்லுங்க அப்படின்றது. Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest speeder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. You know the sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again. Somewhere. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. ஸோ அவங்க 2 பேர் கைதியாக இருந்தாங்க, அவங்கள நம்ம காப்பாற்றி கூட்டிட்டு போனோம் நம்ம கூட. From strangers into friends into family. The others have arrived. Come. ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டாங்க, மற்ற 2 போட்டில் இருந்தாங்கள்ல, அது சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு. I have a good feeling about this place. Family, friends. Welcome to our new home. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய புது தங்கும் இடம். ஸோ எல்லாரும் வந்து இறக்கி அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. க்ளீன் பண்ணுறாங்க. சீக்கிரம் ஒய்ஃபு ஏதோ மேப்லாம் கொண்டு வராங்க. அடப்பா என்ன காக்கா கத்துது. Raven.
லாஸ்ட் வீக் வந்து ஜிடிஏ பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த வீக் அதே பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் பிசி கேம் வலாலா பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொன்று அசசின்ஸ் கிரீட் என்னோடய ஃபேவரட் கேம்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அது விளாட்ணுன்றதுனால தான் இப்போது இன்றைக்கி இதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டோரி கேம்னாலே எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஜிடிஏ 5லையுமே ஸ்டோரி சூப்பராக இருக்கும். சின்ன சின்ன மிஷின் தான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். இதுதான் 4 நாடு இங்கிலாண்டில். நொர்த்தாம்பிரியா. From the few plans and maps I discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. இங்க இருப்பாங்க My அந்த scouts will soon tell me if I sons am of Ragnar. correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of நம்ம trees. இங்க இருக்கோம். Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? இந்த இடத்துக்கு நம்ம பேர் வைக்கணும் அப்படின்றது. I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. The village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. So நம்மளுக்கு ஒரு மிஷன் வந்துச்சு. What else have you found? The travel overseas settling down. ஸோ கன்னரை போய் பார்க்கணும். டேய் எங்கடா இருக்க கன்னர்? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒன்று பண்ணுவோம். என்னன்றது சொல்கிறேன். மேப்பு அவன் ஓகேடா. ஓகே ஸோ இங்கே தான் இருக்கான். கன்னர்ன்றவன் யாருன்னு தெரியும். நம்மளுக்கு ஆயுதம்லாம் செஞ்சு தரவன் விற்கிறவன். ஸோ அவனை ரெடி பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம சண்டைக்கு போருக்கெலாம் போகிற மாதிரி இருந்தால் அவன் ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ அதனால் அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ண சொல்லியிருக்கான் சீக்கிரட்டு. Not a bad place, Eivor. Not at all. Can I help you with anything? உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லி தொலைடா மொட்டை தலையா. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. சிரிக்காதடா மொட்டை. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. நான் உன்னை கூப்பிட்ருப்பேன். பட் நீ தான் ஒரே பிளாக் ஸ்மித்து. ஸோ அதனால் இது இல்லை அப்படின்னு. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the war of a river horse. உன்னை இழக்க விரும்பல அப்படின்றாரு. அவன் சோகமா என்னடா இது இப்படி பண்ணிட்டீங்க. I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. ஸோ இவன் ஒரு மேப் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். மாங்க் அண்ட் அவங்களோட இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா. Monasteries are full of riches and loot. ஸோ
Take இப்போ the அங்கே map போகணும். with you and put it to better use than they did. Okay. நியூ இன்டெல் கிடைச்சிருக்கு. எங்க synchronize பண்ணும். Write this location with your crew to gain it will that material. So இப்போ வைக்கிங் மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் ரைட். ரைடுனா பைக் ரைடில் போய் அடித்து துவம்சம் பண்ணுற ரைடு பார்ப்போம். ஸோ அவனுங்க மார்க் பண்ண மேப்பு அந்த ரெட்டில் காட்டுறது தான் நினைக்கிறேன். ஸோ போயிட்டு கொள்ளையடிப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஏன்னா கொள்ளை அடித்தா தான் நம்ம இந்த ஊரை பெருசாக்க முடியும். தங்கிறதுக்கு திங்கிறதுக்கெலாம். நம்ம தான் போட்ட வேலையை நடத்தணும். Riding heavily guarded location is the best way to find wealth. Yes. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last! We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! Ready, bows. The Saxons know we are here, Doc. The monasteries will be well guarded. But nothing more than priests and prayers, I'd wager. Can't raise the sail here. Run up to the sail. Strike up a tune. Music putte போம். வேற பாட்டு பாடுங்க. சாங்குன்னா சாங் என்னமோ வெறும் மியூசிக் வருது. கதை சொல்லுங்கடா. There was a woman called Nal who came by ship to Fornburg and heralded, demanding to meet King Sigvaldi, Styrbjorn's father. Nal was from Gautland. She was tall and rugged and strong, and everyone who walked near her said she smelled of men's blood. We can continue later. Come, my wolves! வாங்கடா 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 வாங்க. Look there, monastery. டேக்ன்றவன் நான். வாங்கடா 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 செல்லா குட்டிங்களா அடிச்சு நொறுக்குங்கடா. டிஸ்ட்ரஸ்ட் ஏரியா. வாங்கடா 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 வாங்க. என்னடா எவனையும் காணோம். ஓ டேய் டேய் எத்தனா வந்து
Oh my god. Watch for my signal. Watch my back. Kill you! Oh my god. Work with me. Hey. Actually ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. Don't take the bait. Patience. என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்றேன். இன்வென்ட்ரியில இந்த கையில இந்த ஆக்ஸை காணோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆக்ஸ் இருக்கா. Oh my god. Mostly. Oh my god. Already dead. My Sanctsaver! Focus, we have this! The Lord is my strength! Winds! Use them! டேய் சௌசத் தலையா சண்டை போடு.
fool! Time to fight dirty. Hey! Can't do this alone. That is all we need for Gunner. But if there's more, we should claim it. दूर का वहाँ दूर के दूर का Survive, fool! You try the other way! Blood for Odin! Okay. Give me a hand with this. Your time's up, kid! Help me out here! We're done. Let's get back to the ship.
எதுவும் இல்லையா? ஓகே, அந்த வேலை முடிஞ்சது. அட்ரிலின். ஓகே, ஓகே. This was a good day and some fine work from all of you. We should return home and unload everything. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எதுக்குன்னா நம்ம போகிற யூ கேன் சேஞ்ச் த கேம்ஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல். Are you certain there aren't a few more gold nuggets squirreled away somewhere? My gut tells me no. Ravenstrup. This is wonderful, Eivor. A forge bigger and harder than my old forge back in Fornburg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. ஸோ இது வந்து நம்ம ஊரில் இருந்ததோட பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றான். Hello, and well met. Hytham, now that you and Basim are settled, what will you do? We have work to do, starting in the cities of England. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one. But with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do.
This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it, for as long as you live among us. I believe it will, for we have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. ஸோ இவனுங்கெல்லாம் அசசின்ஸ், இவனுங்களில் ஒருத்தராக தான் நம்ம ஏவர் மாறிட்டு வராரு. அவனுங்ககிட்ட இருந்து பிளேடு வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணிருக்காரு. In London they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranri about your idea. Get her thoughts. Good. Yet, before you do, there is something else. A gift I wish to share. ஏதோ gift தரான். ஆல்ரெடி ஒரு giftன்ட்டு பிளேடு கொடுத்தாங்க. இப்போ என்ன? I cannot show you here. Will you walk with me? இங்கே என்னால் உனக்கு காமிக்க முடியாது. என் கூட நடந்து வரியா அப்படின்னு கேட்குறான். I will. Lead on. வரா நீ போ முன்னாடி அப்படின்றாரு. என்ன கிஃப்ட்டுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I hear heaviness to your breathing, Hytham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid. There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy, then. So long as your mind stays sharp, you will recover. Of course. Though I am reluctant to displease my mentor. You would risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you to. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes. A doubt. A wariness. Is that a question? No. Only an observation. கிஃப்ட் தரான்ட்டு தண்ணி கூட்டினு வரா. டேய் ஏத்தம், என்ன கிஃப்ட் ராஜா? இங்கே எங்கே போனான்? எதனா ஸ்கில் சொல்லி தர போகிறானா? தண்ணிக்குள்ளே போகிறான். போட் இருக்கு. ஓகே. Are you well enough to steer this boat? I am. Have no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. My energy... Eivor, good to see you. என்ன பண்ண அந்த பொம்பளை? போட்டில் இருக்கா இல்லை நீச்சல் அடிக்குதானே தெரியல. டேய் என்னை விட்டு போறடா. எதுக்கு குடிச்சான்? அந்த பொம்பளையும் நீச்சல் அடிக்குது. And what is this gift you wish to give me? It will not come from me. It is a gift you must give yourself. என்னடா சொல்றீங்க? More riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. And I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. It is one of our Brotherhood's most sacred rites. Okay. Leap of faithனா அந்த ஈகிள் இதில் போயிட்டு சிங்கர்னைஸ் பண்ணுவோம்ல, சிங்கர்னைஸ் பண்ண இடத்துலேருந்து அப்படியே கீழே குதிக்கலாம். கீழே குதிச்சா அடிப்படாது. ஏன்னா இல்லைன்னா இறங்கணும், ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகும். Steadies our hands and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements, in flight or in stealth. You call it a leap, and we are climbing a rather steep hill. There it is again, the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me from this cliff, is that it?
Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise? லீப்னா To நம்ம perform the leap மேலே of ஏறிட்டு faith, இருக்கோம். you must give yourself என்ன over நம்பு to வான்றான். something greater. மேலே The இருந்து என்ன gods, தள்ளுற போறியாடா அப்படின்னு. yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. Good. Then your mind is தத்துவம்லாம் already சொல்லுவாரு. attuned to my lesson. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கில்லு அசசின்ஸ் உடைய ஸ்கில்லு ஒன்று கற்று தராரு. பிளேடு கொடுத்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. இப்போது இங்கே இங்கிலாண்டில் வந்து இது பண்ணோன்னே அவருக்கு வீடு கட்டி கொடுத்த சந்தோஷத்தில் லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் சொல்லி தராரு. எனக்கு என் செடி ஏற்றுவோம். இதுதான் நம்ம ஹெல்த்து. எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாமா? ஸோ இங்கேருந்து குதிக்க சொல்லுவான். நம்ம தான் குதிக்க போகிறோம். இங்கே என்னமோ இருக்குது. இருடா. I will leap first. On my word, you must follow. Lean into your faith, into your strength, and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but... Wait! And watch! Hytham! Oh. Hytham! Pig-headed fool! Are you injured? You see? My faith grew stronger than my fear. And that இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பழக்கம் வந்து A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a purging of fear. A gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor, for hearing me out. You called this leap of faith a sacred rite. Do all Hidden Ones practice this same ritual? As far as I know, it is a rite of initiation that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Are you hoping to initiate me? Tell me about what you do here. Whatever you need for your longship, my husband and I are happy to help. We have quite an eye for these things. But right now, we're more concerned with you building us a place to do our work. Get on that soon, won't you? I have to go. See you soon. Are you hoping to initiate me? Goodbye, Eivor. I might try if I believed you would join. But that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The Order of Ancients. Yes. You remember the medallion you took from Kjotve's body? That is their symbol. They are a plague, one we hope to purge from this world. Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world, not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this order. Sigurd and I want the same. A land to call our own, and the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The Order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan, Then it may be in my interest to give you aid. I understand. You desire alliances. We seek to rid England of its deepening rot. Where these hopes meet, our cause does too.
You may think this land ruled by harmless jarls and bumbling thanes, yet look more closely, and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. Larson has given me one task here. To locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Randry about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were 6, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. Thank you, Hatham, for all of this. ஸோ நம்மளையும் அப்படியே இதுவாக்கிட்டான். ஆர்டர் ஆஃப் தி ஏன்ஷியன்ஸ். ஸோ இதுதான் codes for hired mercenaries that assist the order and possess decrees. Finding an enemy will provide clues on the identity of order members. Clues can also be earned by forging alliances. Need once all clues for a particular member are found the ஸோ இந்த மொத்த இதையும் இது பண்ணோம். இதுதான் வந்து அசசினான நம்மளுடைய இது. இவன் நம்பால் போட்டாச்சு. இந்த assassinate the Cabard. Saxon went to Woodpitch across the river. Okay. So அது அப்புறம் பண்ணோம். Eivor, what brings you to my humble shop? I would like to see what you have in stock. I can get you that one easy. Ready for battle. I must take my leave. So long. Put that gear to good use out there.
Eivor, in here. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well. But I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. A letterbox for messages and requests. A bed better than many I've slept in, and a good place to recover. Not much, but it is mine. இப்போ சீக்கிரட்டை பார்க்க போகிறோம். The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. But why now? Dag, please. This must be done. Yes, and I can help. Look at me. Look at these arms. I am a beast. What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. ஸோ
ஸோ சீகட் வந்து இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு அந்த சன்ஸை ரங்கனார்க் சன்ஸை பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இந்த டேகுக்கு வந்து நம்ம கமெண்ட் பண்ணுறது பிடிக்கல. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ ரன்வி பார்க்கணும். பிளட்ஜ் நியூ டெரிட்டரியனால யாரா நீ? Can you remind me what you do here? As a stable hand and a gameskeeper, I am happy to help. Be with any matter concerning your horses or your raven. But for the moment, I'm a little stuck. If you could build me a stable, I can set up shop. How did you come to have such an affinity for horses, Rowan? They were my best friends growing up. I was a sickly boy with a stammer, and the horses were the only ones who never teased me. Over time, I suppose I came to understand them as well as you may understand people. I listen when they speak, and vice versa. I'm off. Be well, friend. Eivor, my stable is a bit spared just now, but if you can build me something... Raiding is the surest way to find treasures and supplies for building up our settlement. Eivor, my stable is a bit spared just now. If you can build me something... என்ன இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் வச்சுருக்காங்களா? அட்டாக் உத்தரங்களா? எங்கடா வழியே காணோம்? இதே யாரா நீ? இதா What is it you do here again? If you need something tattooed, you come here and I do it. And you can bring me whatever designs you come upon too. But of course, no shop, no tattoos. Build something for us when you can, and then we'll get working. I must be on my way now. Goodbye. See you later, Eivor. Shit. There you are. Yes. You wanted to see me? As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. And what's more, our young friend Hytham has been conferring with contacts of his own in the cities.
I added his information to the map, if you would like to know what he has discovered. I want to see the Alliance map. Tell me about Grandebridge, Shah. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Tell me more about Leicester. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the North Gate and start asking around. I will. Good. I await your return. A message has come. Beyond Bloodtooth. A circus make fierce foes, but powerful allies. His strength would bolster our settlement. I should seek him out. I should meet this abbess, Wolfhilda.
ஸோ கைஸ் இந்த மிஷின் ஒன்று முடிப்போம். லண்டன் போல் ஆக்சுவலி அந்த இது போகலான்ட்டு இருக்கேன். பக்கத்துலேயே எது இருக்கோ அது போகலாம். ஸோ 3000 ஆக்சுவலி oh, sorry. ஆனால் குதிரை இல்லையா? வாடா 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 செல்ல குட்டி வாடா. ஸோ இந்த மிஷினோடைய நம்ம கேமை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கான ஸ்ட்ரீமிங் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 2000 மீட்டர் போகிறதே ஒரு 15-10 மினிட்ஸ் ஆகும்.
400 meters down. 1000. Sure. I must be careful now. ஸோ இதுதான் அந்த வில்லேஜ் போல். Show me what lies ahead. Ora iste.
the devil's work! We know it's the Danes. It's always the damn Danes. Make them pay their guilt for the dead that now litter the fields. Show sense, please. What would the Danes gain from the slaughter of poor farmers? Look! There's a filthy Dane now! Why don't we ask? You slaughtered my best milk cow, you beast! I did not touch your herd. You fools are making this worse. They hit hard for farmers and countryfolk. Thank you for staying your hand, stranger. What is your name? Eivor, of the Raven clan in Mercia. Wolfhilda, Abbess of Barking, and Inquirer into Mysteries. Are we here for the same reason, I wonder? Aye, to look upon devil's work. But why would a Dane from Upriver care what happens to Saxon farmers? If there's a rabid wolf or bear on the prowl, I would see it dead. Blame often falls on my folk for such carnage. Well and good, Eivor of the Raven clan. Take a look at the maulings, and tell me what manner of rabid beast did these things. ஸோ இவங்களுடைய கேட்டில் இருக்கிற இதெல்லாம் ஏதோ வேட்டையாடுறாங்க. ஸோ அதை தான் பார்க்க சொல்கிறாங்க. You there? What befell this poor beast? Danes befell it. How can you be sure? It was Hrothgar's war band. They're holed up in that old church, working their misery upon us. Warriors do not often go about slaying milk cows. Besides, I have heard talk of a beast on the loose. Blood still wet as dew. Where does it lead? Bite marks, but not from any beast I know. And the corpse is covered in strange mold, though the wounds are fresh. Jotun did this. I saw it. All big and hairy. Staggering across the moor. Giants aren't real. You saw the devil himself taking his tithe to hell. You are brave ones for getting so close to this awful sight. I saw it, warrior.
I did. The night it happened. I saw it all. What did you see? A wolf? A bear? Maybe a rabid hound? It was a jotun, as straight as a tree. And it laughed while it ripped and teared. It yelled out its name. Drendel. Good traveler, what seek you? Perhaps I can help. Well worth a little silver, I assure you. All right. Look here. This spot I'll mark on your map. A place I know. By the gods, what manner of beast flung that poor creature up here to its doom? What sort of beast leaves glistening mold over freshly killed prey? Yet that woman blamed the Hrothgar and his band of Danes were the killer's men. Whoever it was, they were mighty enough to get a mauled beast corpse onto a rooftop. That little girl said the creature was a giant, calling itself Grendel. This may be the work of a band of drunken Danes. Or something far worse. I should discuss these clues with Wolfhilda. Wolfhilda, I have learned all I can from the villagers and those dead beasts. And what is your take on the mystery?
still believe a wolf or bear did these things? This is not the work of a woodland creature. The bite marks, the mold, most odd. So you admit this is the devil's work? Or one of your wooden dragons come to life? A few maulings do not make for a devil or a dragon. It must be a man, or a pack of them. The girl mentioned a name, Grendel. No. No mortal hand could rend flesh in such a way. Surely you see that. I have seen the worst the hands of men can do. Deeds bloodier than this. And these men stalk the night, slaying cattle as they go. True. This thing I cannot explain. 3 times these attacks have happened. Each time, bite marks, broken bones, and streaks of mold. Something wicked walks in East Anglia. Some other animals were attacked in the woods northeast of here. Let us go. This way. We may find more clues. Should be up there in the trees ahead. Can you smell it? It reeks of death and evil. I know that scent well. Carrion and death. Loki's reek. Saints, save me! The Maulings have drawn in a starving wolf pack. Mother Mary. Did the wolves get a bite of you? No, I'm unhurt. Thank you, Dane. I misjudged you. No need. But tell me what happened. These beasts came scavenging for fresh meat. I meant, why are you out here with the dead cattle again? I'm searching for my best milch cow. She's missing. And you found her? No, but I found a Danish axe. It belongs to Hrothgar, leader of the warband. You know for a fact this axe is his. Yes, he brandishes it about the village, demanding ale. I will speak to this Hrothgar and his warband. That woman is certain a nearby band of warriors caused these maulings. We have no other clues. I know the men she means. They're staying at the church near Brisleek Farm. Come, meet them. Their leader, Hrothgar, is a great man. For a heathen. He is no cattle killer. You have curious opinions, Wolfhilda, and an uncommonly open mind. I should say the same of you. Most heathens would point to witchcraft or monsters, but you seek an earthly cause. I have seen many strange things, but the answers are usually close at hand, if only hidden. True,
Yet in this case, the Church has tasked me to explain the unexplainable. That, at times, introduces unholy ideas. And your church accepts your unholy ideas? They tolerate it. Lucifer is a deceiver, and God himself works in mysterious ways. So I too must remain open to all possibilities, mundane and otherworldly. Which is why you tolerate a heathen like me. Perhaps. Or perhaps all of us, heathen and Christian, stand within the folds of a greater mystery. Something's off, Eivor. Hrothgar's men are rowdy sorts. The air is far too still. Stand back, priestess. This is war work. Hrothgar and his men, they were good to me. Ever careful, Hilda. The killer may yet linger here. Their leader, Hrothgar. I do not see him among the dead. I shall find him. See, more fresh mold. Same as in the fields on the cows. The villagers say it is the Devil's Mark. What do you say, Eivor? I say find the mold, and we find our killer. Someone crawled into the loft, or dragged the body up there. The same marks as before. Bite marks and mauling. These are not weapon wounds. What manner of demon can fell so many well-armed warriors? Hrothgar sometimes slept in the loft. Have you looked up there? What befell him? You are Hrothgar, leader of this warband. I am. A Finnmark raider and proud of it. For the little time I have left. I bear ill news. Your warriors have fallen. Who or what did this awful thing? The monster did this thing. It killed us while laughing. Laughing! It broke my axe and gouged me. I crawled up here to die. What was it?
Did you see? A foul Jotun. A nightgoer from the world's rim. It spoke. Named itself Grendel. Said it would return. Good. We shall wait for it to come back, you and I. Not I. My wounds are too great and my spirit takes ship. Send them to Helheim. For me. Ride with the winged women, friend. I will handle this Grendel, whatever manner of monster it may be. Wait. Warrior. There were... two... Let's hide. Do not scare the demon off when it returns. We will wait up here for it to show itself again. Get your rest, warrior. I will stand vigil with prayer. நைட்டில் தான் அந்த மிருகம் வரும், அதனால் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். Wolfilda, be still. Something stirs. Wake, play. Wake, play. Beast! Today you die! No kill! Play! I play! Mother! It hurts! Mother, help! It hurts me, Mother. Play. Grendel only want to play. You make Grendel hurt. Mama, I want to go home. By all that is holy and bright, what manner of monster is that thing? Not a monster, but a man. Strange to behold, but this Grendel was a man. But where did it come from? All men have mothers. This one called out for his in the end. And all of us, even the most hideous, have souls. O Lord, forgive this man his sins, and grant unto him your grace and everlasting love. Mold everywhere. Stay here, Wolfilda. I'll follow this trail. Eternal rest grant unto them, and let perpetual light shine upon them. Grendel must have tracked this mold here, but from where? More mold. I'm on the right path. The source of the mold must be near.
mole trail leads into this pit. ஸோ ஒரு மிருகத்தை கொண்டுட்டோம். இப்போ வந்து ஒன்று இருக்கு போல், அதை தான் தேடி வந்துட்டுருக்கோம். The reek. This woman speaks of her child Grendel. Cruel fate the gods have woven. Something is wrong. Foul. Curse it.
My head swims with fever dreams. What just happened? Randall! Randall! Is that you? Answer me! I need a thing. For a locked door. A key. Yes, I need a key. A key. So fitting. Yet, what use is a key with no luck? Mold. Just mold. You smell like my son. My son's blood. Where is he? Where is my boy? Don't make me do this! His blood is on your hands. You ஸோ இதோட கர்ஸ்னால தான் அந்த இவன் வந்து மிருகமாக இருந்திருக்கான். அவனை வச்சு ஏதோ பண்ணியிருக்கு. What wickedness is கடைசியில் this? பார்த்தா இந்த கிளவி தான். You, the woman from the farm. You lied about the Danes. to protect my boy. He never meant to hurt anyone. But the others, they could not see. He kept growing in body, but not in mind. He was my boy. My sweet little Greta. Wolfhilda must know the truth of this. ஸோ அந்த வழியே போனோம்.
What is this place? ஸோ அந்த லேடி கூட முடிக்கணும், போயிட்டு பேசணும். ஸோ இதோட நான் ஸ்ட்ரீமிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். ஓகேங்களா, ஏன்னா டைம் ஆகுது. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரீமிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். லெட்ஸ் see you in another video.